Em mến chào các bạn đến với chương trình The Nail Tip Show. Hello everyone! Today I'll be sharing with you how to use and tell the difference between Volcano and Volcano Radius Carbide Bits. Hôm nay em sẽ chia sẻ với các bạn cách phân biệt và cách sử dụng đầu dũa Volcano và đầu dũa Volcano Radius. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Trong thị trường ngành nail thì mình có nhiều đầu dũa khác nhau. Hôm nay em sẽ chia sẻ với các bạn hai cái đầu dũa mà em nghĩ các bạn cũng đã từng thấy qua. Thì đầu dũa Volcano với lại Volcano Radius có nhiều hãng thì cái tên có thể là gọi khác nhau, nhưng mà cái shape của cái đầu dũa thì nó cũng giống tựa với nhau. Thì em muốn cho các bạn thấy là hai cái đầu dũa khác nhau. Thì trong đây nó có cái màu trắng, màu vàng, màu xanh và màu red, màu đỏ. Thì tại sao mình có những cái màu ring ở dưới? Tại vì những cái đầu dũa này nó không có cái đường thẳng ở trên mà không có chỗ để in cái dấu để mình biết phân biệt cái khứa của cái đầu dũa. Thì hãng đã có cái ring ở dưới thì cho các bạn thấy là từ theo cái màu thì các bạn sẽ phân biệt ra cái khứa nó là cái bit của cái grit của cái bit nó là loại nào để cho mình biết sử dụng ha. So as you can see, we have 4 different bits of Volcano and 4 different bits of Volcano Radius. Different company has different names, so depends on the name and different names, but the shape I would say in general probably very similar. So I would say this is like the bullet, or some people call it the flame, and this is basically just a round taper barrel bit, more like a cone bit. So as you can see, the bit has 4 different colors rings at the bottom here. So since this bit has a round and taper a barrel tip here, so the company has made with the plastic ring. With Star Tool, they has color. It's not just painted on. It's actually it's like a plastic ring that indicated each grit of the bit. So we have fine as white, yellow as medium, blue as coarse, and red as extra coarse, and the same thing with the Volcano Radius. So now that you know the difference with the grit and the color, when do you use it for each surface? So if you haven't watched the 3-in-1 bit carbide bit video, please go back. There's a link somewhere that you can rewatch, watch that video. But basically it's the same. I would say the fine and medium are great for surface work or just filing, or cleaning, or just filing top of the surface, filing only. For shaving down products and products removal, then best to use coarse and extra coarse. So this is why companies make different grits for different reasons. Again, I would say matter of preference. I don't see one bit better than the other, because I feel like it's just matter of preference and how comfortable are you with it when you're using it. So my best advice is use the fine and medium for all your surface work, and especially after your application, whether with dip powder, hard gel, or with acrylic, do all your finish filing. Best use or surface work are best with fine and medium. For shaving down product or removal products, I would highly recommend coarse and extra coarse. Same with these. Okay, so yep, so now I'm gonna show you how to use them. Okay, so before we start, same thing again. Before I just want to give you the reference what I'm using, so you have general idea what I'm talking about. You might have a different machine, e-file I mean, but that's okay, because in general it's about the same. So I'm using again with ManyPro Passport from Coupa with the KP60 handpiece, which is the lighter handpiece. And with ManyPro Passport, Coupa has 30,000 RPM, which is when you turn all the way. If you can look, there's the indicator right there, and if you turn it all the way, it will run 30,000 RPM. So if for just surface work and all that, you can go between 10 to 15.
you know. But if you want to shave down products and you want removal, best to use at least 15 to 20. Okay, so that's just my preference. And again, so that's when you know what I'm talking about when I refer to the RPMs. Okay, so let me turn it off. Okay, so now I'm gonna switch the bit. Okay, since I have some color on my nails here, I just have basically gel polish, different color, just so easier for you to see how I'm taking it off. I'm just gonna, again, I'm gonna show you. Let me start off with Volcano. Okay, let me remove this. So let me show you the Volcano. So with Volcano, it's almost like a bullet shape. Okay, and with the blue, of course, you know, is coarse. Again, if you are beginners, I highly recommend medium or coarse to remove, to do any type of removal. But if you are more experienced, of course, you can still you use coarse and then extra coarse to remove it a little quicker. Okay, so for removal, I'm just gonna dial about at least 15,000 RPM. And again, with this, especially if you have a client with long nails like this, it's better to go towards yourself for removal. You know, with high, you dial a little bit higher, and with a light touch, you can see I'm safely and easily taking down products without any problem, and it runs smoothly, and you can tell it's safe. It shaves down pretty quickly. So các bạn thấy đó, em đang dùng cái coarse, cái Volcano. Thì với cái loại này á, thì là với lại cái em đang dùng khoảng chừng 16.000 RPM. Thì bây giờ các bạn thấy đó, em remove bột rất là nhẹ và rất là nhanh, là tại vì với cái coarse này, với cái đầu dũa tròn này, các bạn có thể đi sát với cuticle và cũng lấy bột nhanh đó. Em đi rất là nhẹ và em cũng không có dùng pressure, là tại vì với cái máy này em không cần dùng. Just wanna tip, if you pay attention, with the Volcano, the barrel, the tip of the barrel is slightly rounded. It's fairly almost like a pointed, like a bullet. So you need to angle your bit a little bit higher. You need to tip the angle a little bit, so then it allows you to go to the cuticle area. But with the rounded tip, it's safe around the cuticle area, and it allows you to remove products quickly and safely. So đó, see how I do it. So các bạn thấy đó, nếu mà các bạn thấy thì em đã dùng cái này, thì bây giờ em sẽ làm lại một lần nữa. Let me show you again. So let me change the bit. Actually, let me I just want to give you a comparison. Okay, with this Volcano radius and Volcano, you see the tip of the bits are slightly different, because this one is more pointier and this one more like a cone shape. So with this, you don't have to tip the top as much when you do the cuticle area. With this, you almost have to tip the bit a little higher, and then the angle go down, so then it allows you to get the tighter to the cuticle area. So that's the only difference. I mean, you know, again, with the same thing, this is how you use the bit. Okay, so you use the tip of the bit for this, for a side, then you go to the middle, and then for this side, you use the end of the bit. That way, you continue to use the entire bit to do your service. So when it dull down evenly, entire bit. And same thing with this bit. The techniques doesn't change when you use the bit. It's pretty much about the same. But with this bit, you just have to I just want to remind you that you have to angle slightly differently, because the tip is slightly more rounded and a little bit really taper in. So you have to do that. But with this one, you don't have to. So let me show you. With this, I'm gonna use extra coarse. I'm gonna show you that with removal, especially you have 3D or any design artwork,
I love this grit because it allows me to shave down much quicker, and you know, with the rounded tip, it's just easy to go around. I mean, with both bits, it's really great to take down products for products removal, especially with the coarse and extra coarse, but it just allows you to cut down, especially 3Ds or any artwork that you have. So let me turn on the dial. Okay. So em bây giờ bắt đầu dùng cái Volcano Radius. Em muốn chia sẻ với các bạn là hai cái đầu dũa này nó cũng rất là dễ xài. Nếu mà các bạn có dùng coarse hay là extra coarse thì nhất là coarse với extra coarse là tốt nhất là cho lấy những sản phẩm xuống. Giống như mình có dipping powder gel hay là mình có bột hay cái gì đó thì các bạn có thể lấy sản phẩm xuống rất là nhanh. Tại mình cái này thiết kế có cái đầu tròn thì mình đi sát với cuticle thì nó không có phạm vô da, nhất là mấy cái da sát với cuticle hay là bên hông, hai cái bên mép bên cái móng này, thì nếu mà có cái đầu tròn thì nó sẽ không có phạm vô cái da. Và với cái khứa coarse với extra coarse thì các bạn có thể mài sản phẩm xuống rất là nhanh và gọn, rất là nhanh mà gọn và an toàn nữa. Thì bây giờ em sẽ cho các bạn thấy là em đang dùng extra coarse, giống như những cái nail mà các bạn có design trên đó, các bạn lấy cái này rất là nhanh ha. Thì bây giờ em sẽ, because I have a little bit 3D on, so I'm using 20,000 RPM to shave it down. So same direction. I'm just gonna use the tip of the bit to do the side. As you can see, this one, because it has, you know, 3D, and so it takes a little bit longer to shave down, but that's okay because you remember you have more products on it. But you can see how I'm easily able to take that down pretty quickly. Okay, các bạn thấy đó, em cũng đang dùng cái extra coarse với cái đầu tròn này, thì em đã lấy bột sản phẩm xuống, lấy cái 3D mà rất là nhanh nhẹ mà nó rất là an toàn. Đó, cái này with this a bit you don't have to angle as much. You can tell I don't have to angle because the bit is pretty flat, so it allows me to go around the cuticle area safely, and on the side as well. You can see I am able to go tight to the sides, okay, and remove almost everything in no time. Because I'm doing it myself, so I'm gonna angle it a little bit differently. But you almost have to, if you work on the cuticle, you want to place it pretty much like perpendicular to the nail, the bit to the nail, and then just slightly go one direction, okay? And then allows you to go to the cuticle area. You see, this is I just want to remove gel polish. Of course, if you want to take down the bulk of the product, then you just lightly press it down more. So I'm just going to show you real quick. If, like, just say I want to remove this, see, I just press slightly more down, not a lot, just slightly more. Then you can see I'm taking the bulk down. See, but if I want to take just the gel polish, then I'm just going to lightly feather up. Remember, when you do this, make sure you balance yourself with the pinky, which is the fulcrum finger, and make sure you're balanced, which allows you to securely and safely remove all products. Đó, các bạn thấy đó. And nếu mà em chỉ muốn lấy cái gel polish ra thôi, mà em không có muốn lấy những sản phẩm xuống, em chỉ muốn lấy gel polish, thì mình làm cho nó nhẹ. Mình chỉ cần mình không có đè cái đầu xuống, mà em chỉ đi nhẹ nhẹ và đi từ từ, đi vòng vòng cái cuticle và đi một hướng thôi nha các bạn. Nhất là các bạn mà đi vòng vòng cái cuticle, các bạn đi một hướng thôi. Thì bây giờ giống như em á, em đi từng hướng lên ha. Đó, em angle it với cái đầu, đi từ từ, đi một hướng, mà em chỉ muốn lấy gel polish thôi. Thì đó, các bạn thấy đó, tuy rằng em có dùng extra coarse nhưng mà nó không có phạm vô da, mà em cũng đang dùng 20,000 RPM là đi tới 20.000 vòng quanh 1 phút, mà máy nó vẫn êm, mà nó vẫn lấy bột mà nó không có
En đi rất là nhẹ mà nó lấy bột rất là an toàn ha. Đó các bạn thấy đó. See? Đó. You can tell it takes pretty quickly and safely without any problem. Okay, let me clean myself up, and I want to explain to you another thing too. Is like with these bits, always dust your handpiece before you changing your bits too. Okay, guys. That way, when you change your bit, you don't push back all the dust into your handpiece. Okay, so always dust it off before. I want to show you too is that with these two bits right here, Volcano and Volcano Radius, it only allows you to go one direction, meaning it's only good for right-handed nail tech. I know the company are trying to make for both directions, but as of right now, we only have one direction, and let me explain why to you. Because if you pay attention with this bit right here, let me dust it off. Okay, with this bit right here, it cuts straight up, kind of like straight up. Okay, it's not the same as 3-in-1 or rounded top bit like we have on the website. With this bit, the way the flutes are cut, so it only allows you to go one direction. And another one thing I want to remind you that when you especially when you use the extra course on the Volcano and Volcano Radius, make sure that you don't go from side to side, especially with the extra course, because you can see with the extra course the flute cut the teeth here slightly. The flute is it's not as close, so it has more gap, and just in case if you go to the side, if you're not careful, you might get caught right here on the side. So I just want to give you guys a little kind of heads up what to expect with this bit. Not just with this bit, any bits that look like this, because I'm pretty sure the way the bits are cut, they are very similar. The flutes, especially with the coarse and extra coarse, the flutes are more has more gaps, so there's more likely chance if you place it too close to the side, that might get caught right here, and you don't want to cut into your client. So when you want to use it, make sure you use it at the angle perpendicular to the nail, and just slightly go one direction. And if you want to take shape off the product, then come towards you, so then you easily strip down the product, you glide through the nail easily and safely. Okay, so em muốn nhắc cho các bạn đó, lúc mà các bạn dùng cái đầu dũa này, cái đầu dũa Volcano Radius hoặc là đầu dũa Volcano hay là Volcano Radius, nhất là cái course với extra course, các bạn phải để ý dùng cho em nha. Là tại vì cái đầu dũa này á, nó chỉ cắt đường thẳng lên, nó một đường thôi đó, một đường thôi. Thì với cái course với extra course là cái khứa nó sẽ có cái khoảng nó sẽ nó rời ra hơn, thì sẽ có cái gap cho đó. Thì lúc mà các bạn dùng á, thì các bạn phải để ý cho em là đừng có bao giờ mình để bên hông này mình kéo qua, tại lỡ mà cái khứa nó ăn vừa sát vô cái bên hông này, nó sẽ giật cái móng tay của khách hàng mình đi. Thì em muốn nhắc cho các bạn, nhiều cái mình xài mình phải để ý, là mình phải biết là tại sao mình không có dùng được. Em không có muốn các bạn có cái cơ hội làm hao và hư cái móng của khách, thì em muốn chia sẻ cái đó là các bạn phải để ý. Em biết nhiều lúc nhiều người chưa có xài qua thì không có để ý, nhưng mà em đã làm trong nghề này cũng được lâu năm, và em cũng từng đi dạy lớp, thì em chỉ muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm của em. Em chưa bao giờ cắt hết, nhưng mà em biết, em đã làm directly với những công ty này, thì em cũng muốn biết rõ ràng cái cách dùng với cái cách cắt của cái đầu dũa. Thì em muốn chia sẻ cặn kẽ thêm cho các bạn là mình lúc mà mình xài cái này mà mình muốn lấy dòng cái cuticle thì mình angle, mình sẽ bỏ cái đầu dũa, mình sẽ đừng có đi ngang, cứ đi góc từ từ lên một cứ. Còn lúc mà muốn lấy gel polish hay lấy những sản phẩm xuống thì mình cứ đi kéo cái đầu dũa xuống, mình về hướng mình, thì cứ đi xuống với lên xuống vậy thì nó sẽ bảo đảm và nó sẽ an toàn nhiều hơn.
hoặc là hơn là mình đi về theo cái hướng này, nhất là về cái course và extra course. Thứ hai nữa là em cho muốn biết là cái đầu dũa này là chỉ cho làm cho những người tay phải thôi, tại vì cái đầu cái khứa răng của cái cách kiểu này mình không có đi về hai hướng được. Trong website của The Nail Tip Shop thì có cho thuận tay trái và tay phải, đó là cái bit 3-in-1 và rounded tip. Hai cái bit đó là cho dùng tay trái và tay phải hết. Thì các bạn nếu mà ai có tay dùng tay trái thì nên dùng cái 3-in-1 hay là rounded top là the best ha. Thì cái này là em muốn chia sẻ cặn kẽ thêm cho các bạn thôi ha. Thì đó, bây giờ em đã dùng cái em sẽ dùng cái extra course mà em cũng cho các bạn thấy. Thì cái này nó cũng cắt giống nhau, thì nhưng mà tại vì em đã lỡ demo cái này rồi thì bây giờ em sẽ demo cái này luôn. So right now I'm just gonna give you another quick demo on this Volcano extra course. Same thing, if you would use extra course and with higher speed, like I said, minimum of 15,000 RPM, it's allowed you to cut shave off or enhancement removal very safe and very quickly. So right now I'm just gonna give you one last look how easily you can shave down product easily and safely. Again, with this machine and with this bit, see how fast you're able to do it, and not even in a hurry. I'm just trying to do it in a steady pace, and then allows you to go tight around the cuticle area. Again, go one direction, especially around the cuticle area. See? And then and then with the cuticle again, place your bit perpendicular and parallel to the nail, and then just slightly go around. Đó, các bạn thấy đó, em đã đi từ từ và cũng đã đi lấy bột với cái móng dài và những cái sản phẩm này. Đó, if you want to take more down, look how I easily can shave down the product. So you look back in the side view, and with this bit, it won't heat up at all as long as you keep moving like I did right now. It's very safe, and if you follow all the tips and the instruction that I give you, you're gonna become master with this skills. Okay, with the e-filing technique. See, with this I can easily take down the bulk easily and safely. Okay, so yeah. All right, so that's it. Okay, so I just show you how to use the coarse and extra coarse. Let me show you how to use the fine or medium. Okay, so whether you use fine or medium, it's about the same. Like I said, fine and medium, it's just basically more for surface work. But let me show you with the even with the fine, it's filed very nicely and smoothly. So let me show you. I love this Volcano. The reason is that it allows you to do all the surface work and even get tight to the cuticle area. Okay, let's pretend you just apply the product and you just want to smooth everything out with just a light feather touch, and with for any surface work, I would say at least between 10 to 15,000 RPM. Okay guys, at least. Okay, and then with the light touch, you can see it's still filing off products. It's not shaving, it's just basically just filing off the product, but you can see the surface looks slightly more smooth now that I basically lightly rounded the surface and smoothed out the surface. But at the same time, I love this Volcano too, that allows you to go back to the nail and clean out stain or anything that you need to clean. That's another great tool that I feel like you don't have to change another bit. It's one bit that allows you to do all the surface work, and then if you want to clean underneath without changing the bit, because the tip of the bit is so taper and small, that allows you to get tighter underneath the nail.
without changing a bit. So that's another key too. And even with the volcano radius, same thing. It allows you to, you know, do the surface work. Okay, allows you to do the surface work, you know, and still allows you to get tight to the cuticle area without hurting your client. And with the light pressure, with this fine, you could, I'm barely touching my surface. I just mainly want to smooth everything out, so I mainly just do lightly on top of the surface. But with this rounded tip, taper tip, I mean, allows you to clean underneath as well. I mean, this one allows you to go not as tight as the volcano, but you know, I would say pretty good. Okay, so that's another feature for the bits, that is taper. When it's tapered and small tip, the rounded tip, it allows you to go tight and clean underneath the nail as well without changing bit. So that way you don't waste time. See, with this, same thing. Allows you to clean the cuticle area and then do the surface work with the light pressure. I barely, you know, I basically just tickle and rounded everything, my, you know, top of my surface of the nail. I mean, top of the surface of the nail. So that's it. See, even though this is fine, but you can see I'm running about, I would say 14,000 RPM, and I'm pretty much just barely rounded everything and smooth everything out. And basically, when you're done with your, you know, acrylic application or your dipping powder or your hard gel, basically you just want to do lightly, you know, smooth it out and rounded everything and clean up everything. So this bit is great for that. So you use the same techniques how you would do the removal. You just go back and down, go kind of up and down towards you. So lúc mà các bạn lấy lúc mà các bạn đắp bột hay đắp gel hay là các đắp dipping powder xong á, các bạn nên dùng cái fine với medium để dũa kỹ lại và shape lại cái móng. Thì với fine với medium á, thì các bạn có thể dùng cái này để, tại vì nó có thể đi sát với cuticle ha, nó không phạm vô da, mà nó fine với medium nhưng mà nó vẫn mặn và vẫn run smooth enough cho các bạn clean up và cho các bạn shape cái nail rất là nhanh và tiện mà safe nữa. Thì đó, cái này là em chỉ muốn chia sẻ với các bạn. Nhất là em thấy nhất là những cái đầu dũa này rất là tốt cho các bạn, những cái bạn nào mà làm nhất là dipping á. Em thấy bây giờ dipping cũng rất là thịnh, mà các bạn không có muốn dũa nhiều, các bạn muốn dũa sơ sơ để cho cái dipping powder cho nó mịn lại thôi, thì các bạn có thể dùng cái fine rồi để các bạn lấy cái turn cái machine đừng có mạnh quá, mình đi khoảng chừng 13,000 RPM thôi, vòng quanh thôi, thì các bạn cũng có thể làm cho cái mặt móng nó rất là mịn lại ha. Giống như em đang làm bây giờ này, em rất là đi rất là nhẹ nhẹ, em đi giống như cái cách mình tháo bột xuống hay là tháo móng xuống vậy đó, thì các bạn cũng đi như vậy. Thì đó, làm như vậy thì nó rất là mịn và nó rất là, nó đi sát vô, nó cũng không có phạm vô da. Đó, thì đó, đây là em là đi sát luôn rồi đó. Đó, mà các bạn thấy em có phạm vô da. Đó, nhất là những các bạn mà có khách nhiều thì mình làm như vậy thì nó an toàn cho khách, mà cũng mình làm mình cũng yên tâm là mình không có phạm vô da, mà khách nó cũng an tâm là mình ngồi mà mình thấy service của mình nó cũng không có lo sợ là mấy cái đầu dũa này đi rất là êm và rất là an toàn ha. Đó, cái đó là cách dùng của cái fine với medium ha. Thì đó, các bạn cũng thấy đó, em mới dũa cái xong mà cái mặt móng rất là mịn, mà em mới dùng cái fine thôi thì đi nhẹ nhẹ lên, thì các bạn cũng thấy đó. Mà nếu mà các bạn có giống như em nói, nếu mà các bạn vừa đắp bột hay đắp gel hay là đắp dipping powder thì các bạn có thể dùng fine với medium này để shape lại cái móng. Mà đó, em mới đi sơ thơ thôi, em chưa có làm kỹ cho lắm, mà cái mặt móng nó cũng rất là mịn mà nó cũng rất là gọn
mà rất là safe cho các bạn sử dụng. Với cái chất lượng của Star Tool dùng cho những đầu dũa này, cái chất bén nó sẽ làm giữ bén 5 lần hơn những cái đầu dũa của thị trường. Thì cái đó là một cái interview mà em đã từng chia sẻ trên cái The Nail Tip Show YouTube channel. Thì những các bạn nào muốn coi thì lên có cái video với interview của anh Peter của Star Tool. Anh cũng đã chia sẻ là cái đầu dũa này chất lượng rất là tốt và bền, và cái chất bén của cái đầu dũa này sẽ giữ gấp 5 lần dài lâu hơn. Thì những cái sản phẩm này em cũng muốn các bạn thưởng thức và nếu mà bạn có dùng qua rồi thì cho em biết các bạn có thích không, hoặc là những thắc mắc gì những sản phẩm này thì các bạn có thể leave comment ở dưới để cho em biết. Đây là những cái technique hay là những cái chia sẻ mà em muốn, những chi tiết mà em muốn chia sẻ với các bạn. Thì em cũng muốn các bạn, nếu các bạn chưa bao giờ từng sử dụng qua Star Tool Bit thì em cũng khuyến khích các bạn có thể mua thử một cái. Em bảo đảm các bạn sẽ thích tại những chất lượng và những cái những cái Carbide Bit này nó rất là bén và cách dùng rất là êm và an toàn cho mình và cũng cho khách hàng nữa. Thì em cũng muốn cùng chia sẻ những cái sản phẩm tốt này mang đến cho các bạn. Nếu các bạn muốn ủng hộ những sản phẩm này, các bạn có thể lên thenailtipshop.com để mua được cho những cái đầu dũa này cho các bạn. Và cũng đừng quên theo The Nail Tip Show trên Instagram và Facebook. So that is it, guys. I hope you enjoyed the video. If you have any more questions, please leave the comments below. I hope you guys like this kind of tutorial. I'm trying to give you as much as techniques and tips that I have learned, that I have through my either training or my classes or my own experience with my clients. So I hope you enjoy that. Like I said, if you like it or you don't like it, let me know. Leave the comments below. And if you have any interest in on the products, please go to the nailtipshop.com. You can search Volcano Radius and Volcano with Star Tool Carbide Bits. Okay, so thank you for watching once again. Have a great day and see you next show. Bye guys.